oregano. Rosemary is like a shrub. Badass. Rosemary. Vera. Aloe vera. Pitex lagundi. Lagundi. Leeks. Oh my gosh. The leeks is so big. Herba buena. Or Java mint. AKA Java mint. Oh. Yeah. For coffee. Ang ganing leeks. Smile, one. Pwede ka madok sa init, no? Mas taring ka sa YouTube karon hotel. Rosemary bush. Oh. Ang dami. Look at the rosemary. I will never look.
Sada magud siya. Pendra po. Sada. Pancapan ka. Sige na. Amas. Well, wait, no picking of herbs. Nice, di ba? Itim. Okay na. Ano pa? Kamay lang na. No kayo siya. Sikan kung kuan. Pila kang overnight din niya. Flavor ka man. Usayo-sayo. Video ka? Yeah, mas taring gid mo. I-post man ako sa YouTube, so Sliding. Sliding siya. Martes ka. Pwede may masok ka? Yung mga one night na sa March 20. talaga. Okay. $1.5 man na sa Manila. 3,000 per day. Okay naman sila mag-charge po. Oh my God. Four kinds of Oregano. Four kinds of oregano. This is variegated oregano. Another type of oregano. Hybrid type of oregano. And a common oregano. Dapat mo gining nagpasikat gyud sa iya kung magkuan ni mag Ang vinaigrette. yeah, the vinaigrette. The famous vinaigrette Sige na, in bro. Alomah Farm in Dahilayan. And meron lang Kaya ra? complimentary tea. Tea. Sige, sige, go ahead. Okay mo na. Sige, sige. Try gid na yung vinaigrette kay. Oh, it's a Super lisod kay waton, di try na ko awat dito sa So let's Wala sa like. Okay, listen wala sa now. ano, mga pepwing. This hand UP, is for the phone. This hand is for the food. No? This is for the food. Do not put. So this is the Alomah Farm's vinaigrette. Violet. Very sellable and lettuce, homegrown lettuce. And what tea is this? What tea? Mint What tea. tea? That was what tea. What tea? Gusto ko tibaw sa mga herb. Delicious. It's mint water. Stevia din daw. Stevia. Tarragon and mint. Tarragon and mint mixed with stevia and then homegrown lettuce and then there's very Tarragon rice. Sure sellable rice siya. vinaigrette. Garlic. Wala dito tayo bitterness. Ang sarap ng ano nila. This is the three vinaigrette. Sorry. Ano, daghan siya. Pero, kaingon ka bang Aman ka ni? ay bulat This one, yan. This one is this one. Whereas, kung ikaw may tindahan sa gawa, utang na mo dito.
Muna ang gwapo na kay Eco Farm. Sweet. Exact. Sweet, there's a particular herb nito. I don't know what. It's Okay. very nice. My goodness. Harvest Next napulo this ka one. kalabasa. is this one. Kung kanyo yung napulo kalabasa, ibutang ka nito sa gawas. Ibutang Wala ka. basta pinyo, oh. Witness yun. Mild siya. Direct Ng experience. vinaigrette. This one is look like parang sweet and sour siya. Which one is your favorite? This one's stronger. The strongest. Dami ka ay. Wala ginanaman sila titinti. Kay ka anang Congress. Quesonos daw, kay gikan daw sa dunot nga mahogani. Himuan ni. No, the cabinet ba? Oh, kanang kana ba yung box? Tomato box. The head of the gardeners Tambayan and gardeners Tyangge. You have to identify Okay. what kind of herb is that. Okay, go. Rosemary, tarragon, java mint. I forget. Pashitaba, mint, spearmint, Spearmint. peppermint, Peppermint. Okay, menta peppermint. piperita. Ashitaba. This is gotokola. Gotokola. Gotokola to? Yes, gotokola. Yung wild na gotokola nakikita ko, hindi yun gotokola. Ini-Indian gotokola. Ah. This is May papait may or may bacopa monniera. Macopa monniera. Insulin plant. Insulin plant. Custos Custos igneus. Custos igneus. Ang galing ni Otep. This is Bugin- Vitex nigundi or Lagundi. Lagundi or Akala ko bougainvillea kasi napaso. Joke lang. that's all. That's all. Okay, ang daming mga herbs dito sa Alomah Farm. My God, ang